Good evening to each and everyone. Thank you for coming. I'm not taking much time. Uh, I have been in this industry for the last 47 years. 47 வருஷமா நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்கேன். I'm standing in front of you as I would I want to tell you something new, that this is my debut directorial film called Barroz. It's a 3D film. It just happened. So நிறைய பேர் கேட்கும் Mohanlal, why you are so late to direct a film? I had never ever planned to direct a film, but it happened. Sometimes in your life things will happen unknowingly. But this film, after 40 years, nobody has tried to make a 3D film. So I have, maybe I'm the chosen one to do that. Anyway, I'll talk about the film. This is genre-wise, it's a fantasy adventure. I have to go through this because of some technical terms. And we call it as some ratio that, okay, I'm not discussing. We call this, it's a technology wise, we call it's a native 3D shot with the stereo lens and so. Because this, either നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണു മാതിരി, we shot with two cameras. രണ്ട് കണ്ണു മാതിരി താൻ. So we have to be very careful. We have to give that 2.5 inches നമ്മുടെ കണ്ണു മാതിരി രണ്ട്. We have to give that difference. Then other shoot பண்ணிட்டு, then there's a process where நமக்கு பார்க்குற மாதிரி we have to align it. So it's not an easy process. Because when you shoot the film itself, you should be very careful. But audience point of view, we have to take shots. Otherwise, if you do something, a mistake பண்ணியா, definitely when the total படத்தை பார்க்கும்போது இருக்கும்போது maybe nausea, ஒரு கொஞ்சம் audience கொஞ்சம் disorient ஆகும், so headache வரலாம். So you should be very careful to choose a shot, to frame it. And of course, for the cameraman also, it's a very complicated thing. Because in the padam, we have done it with a few lenses than use பண்ணியிருக்கேன். So அதெல்லாம் under technology. The audio format வந்துட்டு it's a Dolby Atmos. Because we have given very, what you can call, so much of importance to the sound. Like Lydian പറഞ്ഞ மாதிரி, சொன்ன மாதிரி, we have taken people who designed the sound from Hollywood. Jonathan Miller Sulu, he's one of the very top guy there, and his friend Frenchie. So we have taken the best people, because then only you can do a film. Somebody is doing a film after 40 years and it's a 3D. People should not ask, இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கே. So we have taken the best people. Like the cameraman, he was supposed to come but he couldn't make it today. Santosh Shivan. He's one of the best cameramen in the world. I'll say like that. Because we want to bring the film without any flaw. ஒரு ஃப்ரேம் கூட we should not have a problem. அது மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். But we have given the heart and soul to this film. And another thing, we have a fully animated character சொல்லியிருக்கேன். It's a first time, I think, in India, ஒரு total animated character, ஒரு normal character கூட throughout the film work பண்ணுறது. And it was a challenge for the animator to bring out an animated character. We call him as Udu. So he was telling ஒரு ஆக்டர் கூட வேறு அனிமேட்டட் கேரக்டரை வச்சுட்டு அவரோட இமோஷன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். ஸோ நமக்கு ஒரு அனிமேட்டரை கிட்டி, ஹீஸ் அகெயின் மலையாளி பட் ஹீ செட்டில்ட் இன் பாம்பே. We tried with some Thailand people also. We had a lot of work, research on that. Then we got a person, then அவரை வச்சு அதெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணி we capture his emotions. Then we put into the, his name is JB, so அவரை animate பண்ணி, then அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சவுண்டு கொடுத்து, that it was not an easy job. Because அது ஒரு கார்ட்டூன் மாதிரி வரக்கூடாது. When you watch the film, it will be part of the film. You will love him. Then we have a fully animated underwater song. Nobody has tried it so far in India. With the girl, Isha and myself, but I'm not revealing. நான் எப்படி அதில் வரும்னு. அது வந்து we took normally 5-6 months எடுக்க வேண்ட time, but we shrink பண்ணி we did it in 6 weeks because more than 2,000 missions work for that. So 3 days back I released that song, 1 minute in Dubai. அது ஒரு aquarium இருக்கு Dubai Mall. And that aquarium has got the biggest LED screen in the world. So we had the luck of releasing that 1 minute.
3 minutes it's take a long time, and it should be in 3D, but they released that film 1 minute in 2D, and it very well appreciated song. So thank you very much for coming, and please bless this film. We'll, if God permits, we'll come back and we'll have another press meet with the success of the film. Thank you very much. Good evening, and it's quite accidental and coincidental that I was fortunate to work with Mohanlal, and that too in his debut, and moreover it's a 3D, native 3D, that is a real 3D film, because I started my career with My Dear Kuttichathan, the real 3D, the first 3D film of India. I was the assistant director to that film. It was directed by Jijo. So it is very interesting coincidence that I was fortunate after 40 years to work in the real 3D film, which the technology has changed a lot. And for me, it's very passionate to be always working with Mohanlal. So this film is special for me. When you watch the film in theaters, you will definitely feel the difference. You will forget about the fact that it is a 3D film. You will forget about the presence of glass in front of your eyes, because it's well made, technically brilliantly made. Even though I am a part of it, I can proudly say that all the VFX as well as the animation part of the film, we have a very interesting animated live character in the film, which is almost as important as Barroz, the role done by Mohanlal. So Mohanlal, for his lifetime, he must have acted with most prominent actors in and around the world. But for him, this is the first experience that he performed with an animated actor. So that wise, it was quite interesting while we are shooting, and even that characterization was fully conceived by Mohanlal sir. So when you see the film, you feel that animated character as an actor, not like a made up or animated character. He behaves like an actor in the film. And we have a fully animated underwater song, which is very exciting in watching in 3D. So all this technology is there in the film, and Barroz is definitely a honest film from the heart of so many people who work together under the guidance of Mohanlal. So we believe that there is a soul in the film, and let that soul touches you when you watch it in the screen. Thank you. ஆக்சுவலாக நான் சாரோட வந்து புலிமுருகனில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், இன்னை வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். சாரோட ஃபஸ்ட்டு வந்து டைரக்ஷன் அப்போது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பூஜை, பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவா பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வெரி பிகினிங் வந்து எனக்கு 2Dயில் தான் அந்த படம் கொடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நான் கொச்சினில் போய் படம் பார்த்துட்டு படம் ஆரம்பித்தோம். ஸோ இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் 3Dயில் பார்க்குறேன். நான் வந்து எதிர்பார்த்தது எப்பவுமே என்னென்னா, சில படங்கள் 2Dயில் எடுத்துகிட்டு 3D கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, சில படங்கள் 3Dயில் எடுத்திருக்காங்க. பட் இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி, இந்த அளவுக்கு நேர்த்தியாக வருமானு கேட்டால் கொஸ்டின் மார்க் தான். இதில் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே பயங்கர ஸ்ட்ராங் பீரியட்ஸ், மிக்சிங்லேருந்து எவ்ரி ஒன். முக்கியமாக இதை சொல்லணுன்னா ராஜு சார், கிரியேட்டிவ் ஹெட். என்னோடய கெரியரில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 28 வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கேன். இவ்வளோ ஹம்பிளாக, இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு மனுஷன் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ அவரோட நான் ட்ராவல் பண்ணதே எனக்கு ரொம்ப நான் பெரிய கிஃப்டாக நினைக்கிறேன். மோகன்லால் சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நான் இல்லை. இன்றைக்கி நான் வந்து ஃபிலிம் டைரக்டராக இருக்கிறேன், ப்ரொடியூசராக இருக்கிறேன். எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னோடய பிள்ளையார் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோகன்லால் சார். என்னோடய லைஃப் வந்துட்டு புலிமுருகனுக்கு முன்னாடி, புலிமுருகனுக்கு பின்னாடின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அவரோட ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு அடையாளம் கிடச்சிது, அங்கீகாரம் கிடச்சிருக்கு. இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்தும் உங்கள் டைரக்ஷனில் படம் வரணும் சார். இன்னும் ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு படம். பட் இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியோடு பார்க்குற படம். இது குழந்தைக்கும் ஒரு ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்.
இது நாள் வந்த 3Dக்கு இந்த 3D வந்து நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது என்னோடய டெபியூ ஃபில்ம் பரோஸ் 3D கார்டியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஷர். அண்ட் இது மோகன்லால் சார் அவரோட டெபியூ டைரக்டோரியலில் நான் வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே லான்ச் ஆகிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இந்த படத்துக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து மிஸ்டர் மார்க் கில்லியன் ஃப்ரம் ஹாலிவுட் அவர் பண்ணியிருக்கார். ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். அண்ட் ஹி ஹஸ் டன் அன் அமேசிங் ஜாப் அண்ட் யூ வில் விட்னஸ் இட் இன் த தியேட்டர்ஸ். அண்ட் படம் வந்து 25th December கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆக போகுது. அண்ட் ஐ ஹோப் யூ வாட்ச் இட் அண்ட் ஹேவ் ஃபன். தேங்க்யூ ஸோ மச். மெரி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர். தேங்க்யூ.